eno twagala nnyo okulya mu nnaku zino eno twagala nnyo okulya netulya kino nekiye. I am so excited to have you yet again. Welcome back to my channel, Samuel Mugabi. It is the Christmas season and I'm so excited. Just in case you haven't subscribed, kindly make sure that you subscribe and you hit the notification button so that you don't miss out on anything. Nsanyuse nnyo yet again kubanga Christmas season yetuuse. Kiseera kya bikujjuko. We are celebrating the birth of Jesus. Era nga bw'obeera excited nga it is your birthday, ng'ogamba ngenda kukola kino, ngenda kwambala bulungi, ngenda kugula ka keeki kange nkeesalire. Ate bwe kituuka ku mazaalibwa ga Yesu, ekyo kiba kisukkawo, kibeera ky'amaanyi. Olunyiriri luli mu Isaaya essula ya 9 olunyiriri lwa 6 lugamba nti nno kubanga atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi atuleeteddwa, anaabanga mufuzi waffe, aliyitibwa wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ow'olubeerera, omulangira ow'emirembe. Okujja kwa Yesu kwayogerwako nabbi Isaaya nga Yesu tannajja, ng'oba oli awo n'okuzaalibwa kwe tekunnalowoozebwako, naye ne kulagulwa nti nno akaseera nga katuuse, ekiseera nga kituuse, Yesu alijja era aliyitibwa oyo ateesa ebigambo ebirungi, omufuzi waffe, n'ebirala bingi bye bamwogerako. Kati mu sizoni ng'eno weewaawo tulowooza ku mazaalibwa ga Yesu, twagala okwambala obulungi, tutemesa ennyama. Waliwo abamu be nalabye nga oli yalunda enkoko ye emyezi kati 8 ng'alunda ekikoko nti kino ngenda kukirya ku Christmas, which is very good, weebale nnyo. Waliwo n'abamu nga batandise okweraliikirira, bannaaye nze ngenda kukola ntya, sente ze tunaalya ku Christmas ngenda kuzijjawa, abaana banaayambala ki, neetaagayo akagato n'akateeteeyi akapya, neetaaga okugulayo akasuuti, ngenda kubijjawa. Ng'oli yeeraliikirira kubanga ensi yeeraliikirira ebintu ebyewuunyisa. Everyone has things that they are struggling with, they are thinking about, they are worried about. Naye nga weebuuza lwaki, why are we worried? Kiki ekikweraliikiriza? Kuba kati we have to understand it's the purpose for this message. Ekibuuzo kiri nti nga tonnatandika kugwa mu mabanja, tonnatandika kweraliikirira nnyo, tonnatandika kugenda kubuuza abo bonna abo b'obanja okugamba nti nno bannange Samwiri mubanja emitwalo gyange 10 agimpe nsobole okuyita mu Christmas. N'otandika okweraliikirira. Abantu beeraliikirira nnyo mu biseera bwe biti. Oli emirembe ne gimuggwako, abaana bagenda kwambala ki, simanyi tugenda kulya biki, nga tonneeraliikirira. Ekibuuzo kiri nti byo celebrating obitegeera, oba oliwo bubeezi nga gwe wakikwata nti nno mu biseera bwe biti twambala, mu biseera bwe biti tulina okulya obulungi, tulina okulya enkoko. Oyinza okubeera nga gwe wakikuraminga bukuraminzi, naye saagala ogwe mu mabanja, saagala ogende olye looni zonna, saagala olye even beyond your budget nga totegedde lwaki Yesu yajja. Nyinza obutakuwa na answer mu episode eno, naye ndiwo okukuchallenginga nti nga tonna spending, nga tonna kola kintu kyonna, sina Christmas yokka, mu bintu byonna by'okola nga naddala nga kiriko financial implication. Ask yourself, is it worth? Yes, this is a very worthy cause okubeera nti nno giteekamu ssente, naye ate sandyagadde nnyo giteekemu ssente nga togitegedde. Nze ndowooza yange actually nabadde njogera n'abasajja a few days ago, ne mbagamba nti nno bw'oba omanyi mbu n'ogenda kuyingira Christmas, otandike simanyi okweraliikirira, otandike okunoonya ebyokulya n'okunywa, ogule emmere ne bulijjo gye mubadde mutali, oba oliawo ogirya buli lunaku, ne kuno oyagala wobadde ogula kilo emu, ku luno oyagala ogule kilo 10, naye nga ne Yesu yennyini tomutegeeranga. Totegeera lwaki yajja, totegeeranga mazaalibwa ge, tomanyi nawa mu Bayibuli we boogerera ku mazaalibwa ge. You are only wasting resources.
You are only causing traffic in the market. Togenda na mukatale. Soka ogende weetuuze ogambe baana bange nga tetunnagula mmere nnyingi. Ekibuzo kiri nti Yesu ono gwe tuselebratinga mu season weti tumutegeera. Era bwe tuba tetumutegeera tusaze magezi ki? Teri kulya mmere y'abandi, teri kuwonoona ssente nga bye twonoonerako ssente tetunnabitegeera. Don't put money in Christmas if you are not understanding why Jesus came. Ogenda kumaliriza ng'oli frustrated kubanga it is just one day like this. Lugenda kujja nga lukweraliikiriza kubanga oyagala okulaba lwakuba neighbor yaguze enkoko naawe ogigule, lwakubanga neighbor yaguze crate 5 eza soda naawe ozigule, naye nga muli basatu mu nnyumba. Mu Christmas n'omunywa n'atuggweramu nga tannakuggweramu. Yesu omanyi lwaki yajja? Yesu story ye yonna yonna ogitegeera. Ekirala wamukkiriza. Ebyo byonna byonna birina okubeera ebibuuzo. Don't celebrate out of bandwagon. During this season abantu bangi baselebratinga nnyo nga bayita mu bandwagon. Oli yakikoze ndaba abantu bambuka, abantu bakkirira bagenda ne bashoppinga, baguze ebyokwewunda, baguze batimbye amaka gaabwe, naffe tugende tubigule nga ssente tozirina ge mazima. Waliwo abantu bangi bendabanga Christmas weggwa bw'ogenda n'omugamba mukwano mbadde nkubanja akasente kange okajjukira oli eri nga Christmas ennatuuka nti nno nkajjukira ne munaye Christmas ate yandya nnyo ssente. And you're like, why did you even spend a lot of money for just one day naye ng'okyalinayo n'ebbanja ly'omuntu? I wonder if this is really making sense to someone. So my whole point about this episode is, before you worry about anything, in as far as the festive season is concerned, nga tonnalowooza ku kulya, nga tonnalowooza ku kwambala ngoye za bbeeyi, ekibuuzo kirina kubeera nti luno olunaku lw'ondutegeera. Bw'oba tolutegeera, don't even waste your time. Don't waste your money. First go and do the research. Genda osome Bayibuli ogambe Katonda njagala kutegeera Yesu ono ajja atya era kiki ekyamuleeta, ebyawandiikibwa obireete. Bw'oba olina famire ogituuza abaana bagambe tulya emmere eno kubanga Yesu yajja okulokola abo abalina ebibi. Era story ye ey'okujja kwe tugisomako mu kino ekitabo. Bagenda okulya nga bye balya babitegeera. Ekyo bw'otakibakolera, you are only wasting resources. Era Katonda akuvunaana okwonoona, okudiibuuda, akuvunaana okudiibuuda. N'ogamba Katonda bane Christmas we yaggwa obulamu bwatukalubirira, twatandika okusula enjala. Mwasula enjala naye mwali emitwalo 2 ku bintu bye mwali mutategeera. Mwali emitwalo 3 mwagenda out ku bintu bye mwali mutannategeera. Waakiri birye naye ng'otegeera bulungi. But also nga mmaliriza, don't spend unnecessarily. Bulijjo bw'oba obadde olya emmere ya mutwalo n'ekumala, kiki ekikulowoozesa nti no bw'ona oli eyeetaano erina nnyo kyegenda kukyusa era ojja kulyako fooko 2 ogiyiwaawo. So don't waste. Don't buy things that you're not going to need. Don't buy food that you're not going to eat. Don't buy food that you're going to throw away because someone out there needs the food. Actually, if it is very okay, find it very easy to invite people to come and feast with so that they don't have to spend a lot of money. Because especially in Africa, eno twagala nnyo okulya. Mu nnaku zino eno twagala nnyo okulya, ne tulya kino, nekiye. Bano ne bazuuka saa 11 ne bakutegeka emmere, ne bazuukuka 11 ne bawaata, ne bagira saa ziba ziwera 6 ng'era tebannajjula nti ate bateekako buteesa omuceere, ziba ziwera 8 nti ate amatoge gakyetaaga okwongera okuboobeza. And you wonder bulijjo olya ku budde. Lwaki ku lunaku bwe luti tolya ku budde? Naku ne luggwa ng'ate olufuniddemu alusaazi, ofuniddemu ebizibu ebirala. It is a lot that I would talk about. But think about all that. Before you do anything, before you get excited over that season, ask yourself, do I understand why I am celebrating this? Until next time, see you later. God bless you.